الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صلوات Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It was around between 1 o'clock and 2 o'clock at night, last night, means early today morning. As I switched on the television, the first reports about the ground offensive into the city of Gaza had begun. The ground offensive was apparently the phase 2 of the Israeli plan in their attack over the Palestinians. What presently has taken place as I'm speaking to you now is that if you have a look at the map of Palestine and Israel, you would find that the same words that I mentioned in the first Majalis, that it is an open prison. There's one big patch which is called Israel and 2 small little blocks. One is the Gaza Strip and the other is the West Bank. There is this concept of a 2-state solution. There should be Palestine and Israel living side by side. I want you, if you have the time, go Google. In Google there is a link which is called Images. Go to Images and write Palestine or Israel. When the map comes up, have a look and see if a 2-state solution is possible. A 2-state solution means that there are 2 countries, Israel and Palestine, living side by side. You can't have 2 countries living side by side when one country is within another country. You can't have 2 countries in which a bigger country is there. Within a bigger country, there's a smaller country. That means you can't say within the whole of Tanzania,
Tanzania is one country, Dares-salaam inside is another country. Because if Dares-salaam is regarded to be a country, if it is, giving an example between Palestine and Israel, if Dares-salaam was regarded to be a country within another country like Tanzania, the road to Dares-salaam would be dictated by Tanzania. The water to Dares-salaam would be dictated by Tanzania. The movements into Dares-salaam and outside Dares-salaam would be dictated by Tanzania. This is exactly what is happening in Israel and Palestine. You've got two small little blocks of West Bank and the Gaza Strip within a majority portion of Israel. Anything that comes in is being controlled. Everything that goes out is controlled. There is no water. There is no food. When I say no water, no food means if a family is getting out of 4 times a meal, if they're getting half a time of meal, that means there is no food. I remember 3.5 years ago when I was here for Ashra Zainabiyah, at that time the load shedding was 12 hours, 7 o'clock in the morning. The light would go, it would come at 7 in the evening. The whole system was disrupted. Right now in Gaza they get 2 hours to 3 hours of electricity. If you watch the video clips when they show Gaza at night, it is dark because there is no electricity, there is no food, there is no water, nothing is coming in. What is coming in as a semblance of aid from the Rafah crossing is just not sufficient. It is as if in this whole gathering I were to give you 5 loaves of bread and say, this is the aid that I'm giving you. It's supposed to be the most densely populated place on earth. When you say most densely populated, means per square meter, the number of persons living in Gaza. That is called density of population. That means if you take 1 square meter of land, how many individuals live? That is called the density. The number of people living in 1 square meter of land in Gaza is the maximum in anywhere else on the planet Earth. Kabisa cordoned off. You cannot go if you want to go, you cannot come if you want to come. This is what they are going. With the land incursion having taken place, they've divided the Gaza Strip into 2. One, the north part, and the other, the southern part. One part which includes the Gaza city, the other part that includes the Rafah crossing. The entire Gaza city has been enclosed. The entire region, there's a main highway that leads from Gaza city to the Rafah crossing, where all the food supplies and the aids come and go. This is where those tunnels of Hamas are, by means of which they take in at times arms and ammunition to defend themselves. At times food products are smuggled in. The entire region has been cordoned off and divided into 2, so that anybody wanting to enter Gaza city cannot enter. Anybody wanting to leave Gaza city cannot leave. That means fundamentally the whole prison has now been divided into even 2 smaller portions. Kabisa suffocation over there. With the continuous bombardment, with the continuous bombings, can you imagine what would happen? A firecracker, when it goes on for 2 minutes, these little children get frightened. When a 1 ton, 1.5 ton bomb drops just beside a small 3-year-old child, you know what effect it must be having on the psychology? They are being turned into living zombies. This is what is happening. Let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala that in this night of Abul Fadl, that may He hasten the reappearance of our Imam Zaman alayhi salam, and may He grant divine help to help our Muslim brothers from the suffocating entanglement that has been put over it by the enemies of Islam. Continuing with our topic. This is very disturbing. You really don't want to talk any further about anything else. But unfortunately there are certain things where our hands are tied. So we do as much as we can to help the cause of our Muslim brothers. Last night we had stopped at a point when we had said that as we were discussing about the marahil and the stages of a person's life in Barzakh, we had come to a point where we had said Musa'alatul Qabr, the questioning in the grave, the questioning of the grave, Munkar and Nakir coming and questioning. And then we had given a small little idea as to what would happen when a person goes into the grave. At that time when we were discussing about the questions that would be taken into the grave, we will not be discussing and replicating what we have spoken. Just a brief linkage to continue our topic and then carry it forward.
We've got just another 3-4 nights before we conclude. But these 3-4 nights are going to be the most important nights, because certain things will become clarified, certain things will become more elucidated. The other 6 or 5, 7 nights that have gone were serving as a platform. These 2 nights are going to be extremely important, because tonight and tomorrow night we're going to discuss in depth the various punishments that a person will be facing in the grave, in addition to what we have already heard. But here we will be specifically singling out the sins, the gунah that brings about those problems into the grave. Because eventually when we are discussing, we are not here only to hear the problems. We have to hear the solutions. So first we identify what the problems are, and then we go to find the solution. So we will identify what are those problems that will bring us those punishments that will be there in the grave tonight and tomorrow night. And then the next 2 nights, that is the Shab-e Ashur, and the 11th night and the 12th night, the night of Ziyarah, the night of Suyum. We will be discussing those means whereby we can find ourselves salvation, deliverance and escape from the punishment that we've been hearing for the rest of the past 9 days. So we've got problem, we know the problems, we will identify them further, we will shortlist them, the major problems that will come, and then we will come to the solutions that will relieve us from this problem. The idea is over here not to warn you and just leave you in a state of fright. No, the idea is to increase a sense of fright within man, so that man then is exhorted, is goaded to find solutions to the problems. And we will give solutions, inshallah. We will discuss this. But tonight, continuation of those questioning. We had said when the 6th Imam was asked what are the questions that will be asked, he had said 6 and 3, 9. I had left one more out for tonight. Why was this one not mentioned in those 6 and 3? It's a very logical discussion. At times when you want to talk about something extremely important, you don't bundle it up with the rest of the things. You mention certain things, and then because this particular issue is very important, you mention it separately. So for example, you go home tired after a day's work, so you tell your wife, get me a glass of water, and if there is something to eat in the fridge. And don't forget my cigarettes. He could have easily said, get me cigarettes, get me water and get me tea and something to eat. But he says, get me a glass of water, get me tea, get me something to eat, and don't forget my cigarettes. Because cigarettes at that time was so important, he separates it out to emphasize the importance of it. This is what has happened. Because in numerous traditions, in addition to these 9 questions that have been mentioned and stated last night, there is one question which overrules, which supersedes, which forms the basis of all those questions. And one question that will be asked, and surely asked, and asked to every person that is going to die, whether he is a mu'min, whether he is a Muslim, whether he is a munafiq, whether he is a kafir, will be the question on wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And when I say vilayat Ali ibn Abi Talib, it doesn't mean just the vilayat of that one person. When we observe this rule of the thumb, that whenever you say love of Ali, or love of the vilayat of Ali, it is not that one person that we are talking about. When we talk about Ali, we talk about the Prophet. When we talk about Ali, we talk about Fatima. We talk about Ali, we talk about Musa. We talk about Ali, we talk about the 12th Imam. It means the vilayat of the Ahlul Bayt alayhimus salam. This is what it is. And this has been very specifically emphasized. Today I'm just going to make a passing reference, because the entire issue of the Ahlul Bayt being so important, I have no option. See, at times, don't consider these discussions that are there as just sentimental discussions. I'm one person who's very radical in my views. I'm one person who's very liberal. Those who work with me will attest to me. I'm not very orthodox. It should not be construed. You've been hearing from the mimbar every time, whenever Zakir comes, wilayat of Ali, love of Ahlul Bayt is very important. Don't think it is something that is sentimental only.
It is very logical, it is very rational. And because of the importance that you see, I will give you the statistics on the night of Ashura. I have no option except to take out that aspect about the love of Ahlul Bayt and devote an hour or an hour 15 minutes on the night of Ashura for this. But tonight is just going to be a trailer. Because the very fact that the Ahlul Bayt and their love help us on so many occasions in our akhirat, that there is no way that I can encompass all of them in just a few minutes here and there. There has to be an entire lecture dedicated for it. But right now, since we are at the time of questioning, one small issue and then we go. And it is not something that I want to explain. It is something I want to narrate. And the reason I would want to narrate and not skip it, because it is narrated by a person I regard very highly. No, not me. The entire Islam regards very highly. A person none other than the Sahib al-Tafsir al-Mizan, Allama Tabatabai. Allama Tabatabai himself is narrating this. We're talking about Allama Tabatabai, who, a personality, Jalilul Qadr Alim, to such an extent, an Arif, that he was a person, I don't want to go into details, but he's a person who has seen the hur of the paradise. And he's a person, when he goes into sajda and says, Subhanallah, that man himself, that scholar himself has said, when I go into my sajda and say, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, I hear the sand particles around me saying Subhanallah. I hear the insects into the skies that are flying say Subhanallah. I see the birds in the fly as it's flying in the sky recite Subhanallah into my ears. We are talking about this personality. What is important about this narration is who is he narrating it from? He's narrating it from Aga, Sayyid Aga Qadi. Sayyid Aga Qadi was the teacher of Allama Tabatabai of Irfan, the mystical science of getting near to God. So Sayyid Aga Qadi, the teacher of Allama Tabatabai. Allama Tabatabai says, I heard from my teacher Sayyid Aga Qadi. Who is this Sayyid Aga Qadi? One small incident to know who this personality is. This man, this personality, this entity, Sayyid Aga Qadi, was one of the most highly ranked Arafa in the Islamic world. A man with supernatural powers. Because of his absolutely spiritual refinement of his soul, he had reached a stage where he could do extraordinary acts. One incident and we move forward. Normally, as has always been the case, whenever you say this man has got this power or this man has got this position, there are individuals who tend to doubt, skeptical individuals. They are skeptical about, oh no, how can he have these powers? It was very famous at that time in Iraq, in Najaf, that Sayyid Aga Qadi had extraordinary powers. He was Sahib Karama. One of his students always doubted, what are you talking about? He's just like us, I don't see anything extraordinary. And people would say, no, he's an extraordinary person. He's saying, I don't believe it. One day it so happened that Sayyid Aga Qadi had gone to a village in one of his holidays. And it so happened that this person, this student, happened to reach that same village. Now when he saw Sayyid Qadi sitting on his charpai, on his bed, he goes to him, Aga, how are you? Salam alaikum, hope you're okay. They're sitting, Aga says, you come from a long distance, sit here. Let us talk, rest for some time. They're sitting and talking. Now the student is narrating. He's saying, as I was sitting on that sarir, on that bed and talking to Sayyid Aga Qadi, we were in a remote village where he had gone for a holiday, for a rest. When the hawda remain closed, they tend to rest. See, as I was talking, I saw behind Sayyid Aga Qadi a snake resembling a python coming towards us. As I am seeing it, I am scared because a very huge 3 meter, 4 meter snake slithering towards us. And I am telling Aga Qadi, first I am shocked. So Aga says, why are you so upset? He's saying, there's a snake coming. So Aga turns behind and looks at the snake, saying, why are you getting scared? He's saying, it's coming towards us. He's saying, don't worry. He's saying, Sayyid, don't worry means what? He's coming right in our direction. There is nobody over here. Our house is over there. We are sitting in the courtyard. The snake is coming. Aga Kabir and composed, calm. This man, the student, is getting frightened by the second as the snake is coming closer to him. All of a sudden, when the snake is very close and Aga realizes that this person is almost in the wake of a nervous breakdown because of fright, he turns down, picks up a stick. He's saying, are you scared of this snake?
He's saying, yes, it is coming towards us. Aga, help, save us. He picks up the stick, turns towards it. This is the narration. He picks up the stick, turns towards the snake and says, Mut bi-idhnillah, die by the permission of Allah. This student says these words came out of the mouth of Sayyid Qadi, and all of a sudden I saw that snake drying up and stopping in its place. Saying, I'm surprised, suddenly the thing has stopped. Saying, I go slowly, cautiously. Probably it is just stopped. It is still living. This student says, when I go there and I look at that snake, I find it has turned into a stick, into wood. What words that Sayyid Qadi said? Mut, die bi-idhnillah, by the permission of God. And that snake becomes a piece of wood. This personality is narrating the story to Allama Tabatabai. Sayyid Qadi says, where I was staying in Najaf, beside my neighborhood. This was important for you to understand, because the story may appear to be a little far-fetched. So it becomes important for you to understand. It's not like people like me and you who are narrating it. It is like Sayyid Qadi narrated by Allama Tabatabai. Sayyid Qadi is telling Sayyid Allama Tabatabai, beside where I was staying in my neighborhood, there was a lady, a Sunni lady, living with her daughter. The daughter was very attached to the mother. Extremely attached to the mother. It so happened that the mother died. When the mother died, this daughter, younger, 19, 20-year-old, crying kabisa. From the time the mother died, this lady was not leaving the mother. Attached, sticking to the mother, my life cannot be separated. I cannot afford to let her go. Said, Baba, this lady needs to be given kafan, ghusl, dafan. He's saying, Haya, give her ghusl, give her kafan, but I will not leave her side. She was there at the time of ghusl. She was there at the time of hanud. She was there at the time of kafan. When she was being taken to the grave, this lady was sticking to the mother. Sayyid Qadi is narrating. In the graveyard, when the lash was placed, this lady is not leaving the mother. Do what you may, I will not leave. In such a state that people felt if they were to force her to go away, she would die. This was the state. Kabisa, she had lost her senses. I cannot live without my mother. Saying, Baba, there are 2 haram acts now, or 2 wajib acts. One, this body is dead, it needs to be buried. Wajib, isn't it? To hurry up. You can't keep delay the burial of a body. On the other hand, if you separate this girl is going to die. Surely she's going to die. Saying, what do we do? They discussed, ulama decided higher from the Sunni world. They decided what we will do is, because she is so attached to the mother, let her for one night remain in the qabr. So they dug the grave. They put the mother inside. The lady was not letting go. They said to the girl, you go and sleep. They put the planks over her and left a small hole. They put mud and covered it with a piece of cloth, leaving a small opening that in case the girl wants to come out, she can come out. But majority of the grave was covered, one small portion left open, that in case this lady needs to come out, she decides that she's had enough, she can come out. We say, let her sleep for the night. She will rest with the mother. Her soul will be solaced, comforted. Probably tomorrow morning we will tell her to come, she will move. They left her over there for the night. We're talking about the adhab qabra. The night passes. The next day morning the relatives go to pick the girl. One night she must have slept. She must have realized she cannot sleep here forever. She will come out. They say they move aside the cloth. They look inside the hole. And what do they see? They see this girl. They don't see this girl. They see an old lady with hair turned white, face wrinkled, dark patches under the eye, signs of fright on her face, sitting with a dead body. Saying, where is that girl? Who are you? What is your name? Saying, my name is this. You were 19-year-old last night. Today you look at a 65-year-old woman. What happened? Saying, take me out from here. What happened? He's saying, when you put me into the grave with her, after you put me into the grave, 2 angels came, horrible looking, dreadful. We are not going into that. Munkar and Nakir, last night's lecture. They came, started questioning my mother. They had nothing to do with me. They started questioning my mother. Who is your God? Allah is my God. Who is your prophet? Rasul is my prophet. Who is your Qibla? Fulan. What is your Kitab? Fulan. What is this? Fulan.
Who is your Imam? He's saying, while this questioning was going on, I suddenly found a third person coming into the grave. But this person is kabisa different from these two people. Because this person was shining as a sun. In white clothes. Face so nurani. The whole grave filled up with light. He is standing over there and watching all that is going on. The questioning is going. This man is just watching. The questioning is going on. This man is just watching. This last question comes to my mother. Man imamo? Who's your imam? Up to now, this man was silent. As soon as the question came, man imamo? This man says, Lasto bi imam. Lasto bi imam. I am not her imam. As soon as this man says, I am not your imam, Munkar and Nakir take one big mace, hit it on the head of my mother. As soon as they hit it on the head of my mother, the whole grave filled up with fire. But surprise, surprise, that fire was burning my mother. She was screaming and shouting. I, in the grave, nothing happened to me. But the fact, when I saw this incident, it was so frightful that within a lamha, within a moment, all my hair, because of the fright, turned white. A 19, 20-year-old girl at night, in the morning, becomes a 65-year-old woman because of the frights. She says, I asked them when they were going, who is this man? They're saying, you don't know who he is? He is a man by the name of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Sayyid Qadi says, this lady comes out and asks, I want to know who is this man Ali ibn Abi Talib. She was told, because she belonged to the Sunni group, she was told there is another group which is referred to as the Shia, and he is one of their imam. Sayyid Qadi then tells Allama Tabatabai, when this lady heard this, she says, I saw this man in the grave. When I saw him in the grave, and the respect that those two angels gave to this man, he has to be a divine man. I am converting myself, I am becoming a Shia. Sayyid Qadi says, as soon as she became a Shia, her whole Qabila and tribe became a Shia. So the 10th question that will be asked is about the wilayat of the Ahlul Bayt. Details, Shabit, Ashura. But with this point in mind, now we are moving forward. We are moving towards the next segment. You've heard and seen the things that are happening in the grave. And these things are just a very small tip of the iceberg that I can explain. Things will come today, tonight. Things will come tomorrow night. But the entire collective experience is so horrible, is so dreadful, is so shaking, that there's a tradition from the Prophet. Prophet is saying, the Holy Prophet says, before I was mab'uth, that means before I was told, go and proclaim your prophethood to the people. Before mab'ath, I would act as a shepherd. One of the professions that almost all the Anbiya endeavored upon and embarked upon was shepherding. They would graze the cattle. The Prophet says, before mab'ath, I would be grazing these cattle. And many times I would see that they are behaving, moving normally. Morning I take them out for some time, they are eating, grazing, walking, resting, drinking water. But on occasions I would observe all of them, if they are sitting, would stand up. They would start becoming restless. If they are all over the place, they would all gather together. And they would appear, it would be visible, it would be manifest that they are overcome by fright. And I would always be wondering, why is it suddenly they were calm, all of a sudden they are overcome by fright? This is fright. They would start shaking, they would be restless, they would start making moving noises, they would start neighing if they were horses, they would start bleating if they were sheep. But all of them appear to be very restless. He's saying, I would not know the reason for this till after Mab'ath. One day, it so happened that I was talking to Jibreel and I asked him, Jibreel, what is the reason for this? Saying, Jibreel told me, Ya Rasulullah, these people, these animal, these herd of yours are scared. I said, scared for what?
He's saying they are scared because it is the nizam of God that when a kafir, when a disobedient servant of God enters into the grave, at that time Munkar and Nakir take a mace and hammer it on his head. That hammer which is given on the head of that deceased is so immense, is so intense, that the entire makhluk, ma khalaq Allahu fil ard, whatever Allah has created on the earth, hear that la sami'aha, hear the hitting, except two individuals, the jinn and the humans. The jinn do not hear it, the humans do not hear it. What you see your animals getting up in fright is because they've heard the hitting of the mace upon the head of the disobedient servant of God, and the shrieking and the shouting that he did has left them so scared. You cannot hear, people cannot hear, jinn cannot hear, animals can hear, fish, every khalq of God can hear except humans and jinn. This is the pain. This is what is meant by the adhab of qabr. And this is what, when you hear this, that when Malakul Maut or Ruman or Munkar and Nakir come and hit on the head, and it is filled with fire, or fire comes out, don't think again these are stories, that only the Prophet saw or Prophet heard and Hazrat Jibreel heard. No, this is a reality. Listen, I am telling you, narration, again, I will always substantiate it with individuals like you and me. Not like you and me non-masoom. The individuals that I will quote will never be like me, because then the value will not be there. Marhum Ayatullah Sayyid Jamaluddin Gulpaigani, a scholar of his time, he is narrating. He's saying, I was a student of two big scholars, Mullah Akhund Nekashi and Jahangir Khan. It took him quite some time back. He's saying these were people who were very spiritually refined, and they would always tell me, he was in Isfahan, they would always tell me, look, on the eve of Thursday, that means Shab-e Jumeirah, Shab-e Thursday and Shab-e Friday, make sure you go at night to Takht-e Fulad. Takht-e Fulad is the Qabristan just on the outskirts of Isfahan. This Takht-e Fulad, which is the cemetery outside Isfahan, has a specific characteristic. It's a huge place. Inside the Qabristan there are small rooms. These rooms from times in ancient times have been used by scholars, spiritual scholars, Urafa, Gnostics and mystics, for spiritual refinement. So they would go into these small little rooms, and they would endeavor to do ibadat and acts of irfan. And you find lofty scholars of irfan having developed their spirituality from Takht-e Fulad. These two teachers are telling Sayyid Jamaluddin Gulpaigani, listen my student, you want to get something in life, you need to get yourself spiritually purified. Go to Takht-e Fulad on the eve of Thursday, on the eve of Friday, stand over there, stay over there for the whole night. Initially when you go there, go and move amongst the graves. Think about the akhirat, think about maut, think about whatever you've been taught about the Munkar and Nakir and Ruman and XYZ. Think, reflect, get your fear inculcated into your hearts. Then go into one of those gurfa, into one of those rooms, spend the entire night and ibadat, morning after namaz subh, come back to Isfahan. And he says, I would keep doing this till one night, cold night of Isfahan, it was snowing. I managed to come to Takht-e Fulad. For the first half an hour, 1 hour, I was sitting, contemplating how these people were there in this world. Look where they have gone. I have to be doing the same thing. I will be going down again. I will be facing what they have faced. See, after that I went into the room. As I went into the room, I thought, let me have some food, because the distance was long that I have travelled. Let me have some food. I will rest till middle of the night. Middle of the night I would get up to namaz subh. I will be doing ibadat, salatul layl, tahajjud, Quran, tilawat, XYZ. Saying, as soon as I was about to open my kerchief to put my food on it, I heard somebody knocking at the gate of the Qabristan. Saying, I looked out at this time of the night, cold, winter, snow, who's coming out? Saying, when I went there, I saw the caretaker open the door. A janaza had come. He was a relative of the caretaker.
The caretaker says, look, at night we don't do burial. Keep this person over here. Tomorrow morning we will bury him first thing in the morning. But do one thing, keep a qari over here so that he can recite the Quran, it will benefit the marhum. They said, higher. Sayyid Jamaluddin is watching, saying the lash comes. The lash is placed over there. The people put a qari to recite. He opens the Quran, starts the tilawat. As the tilawat is going on, those people go outside. The caretaker locks the door. He goes into his room. Sayyid Jamaluddin is saying, I'm watching all this. He's saying, all of a sudden, I saw something moving from my eyes. And I'm staring at something which is entirely different. He's saying, I saw and I felt something move from my eyes. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. We cast aside the curtains from your eyes, Quran says. He's saying, I suddenly saw something moving from my eyes. And I suddenly looked, what was there? A janaza with a person lying. I saw the person is lying, but now I'm seeing things that previously I did not see. Now I'm seeing that suddenly that man is surrounded by angels, horrific looking angels, within their hands sticks of fire, pillars of fire, maces of fire. Beside that man, the tilawat al-Quran is going on. I'm looking at the lash, I'm looking at the angels, I'm looking at the qari of Quran. Those angels are talking to that lash, and suddenly Sayyid Jamaluddin is saying, I saw them pick up a mace and hit him on the head. As soon as they hit him on the head, this is a person, a non-ma'soom who's narrating, a mujtahid, Ayatullah Jamaluddin. He's saying, I saw them hit on the head of that deceased, and as they hit him, fire began to emanate from his head, and the fire was so immense that it started from his head and kept going into the sky. I kept looking and it kept going high. The heat was so intense, he shouted, he screamed. When he screamed, I felt the whole of the Qabristan moving. When I saw this, I was kabisa taken aback. I was kabisa frightened. My legs would not move. My hands would not move. My tongue would not move. But I was looking at this punishment. Suddenly I said, is it me only? Or is it that Qari of Quran who is also getting frightened? When I move my eyes from the deceased to the Qari, that Qari is reciting the Quran completely oblivious of the fact of what is going on 2 feet beside him. 2 feet beside him, the Qari is reciting. He doesn't know what is going on. Sayyid is saying, when I saw this, all of a sudden things just went blank, and I'm seeing that lash as it is. Overcome by fright, I could not continue my ibadah. Even as it was snowing, I told the caretaker, open the door, I just have to go. And it is this reason, which is called the adhab-e-qabr, the punishment of the grave. That the Prophet one day when he was walking, suddenly the camel on which he was on suddenly shook as if frightened and was about to throw him down. This narration is being narrated by Zayd ibn Thabit. He's saying the camel almost threw the Holy Prophet down. The Holy Prophet understood. He looked around. He saw 4 or 5 qabr over there. He's saying, does anybody know whose qabr is this? So one of the men says, these were people who died in the Jahiliyyah in Kufra. The Prophet says, I so desire right now to lift my hands in prayer to Allah and tell Him to show you what is happening to these people in the grave. But it is my fear that if I show you what is happening down there inside the grave, you will stop burying your relatives. You will say, we will never bury our relatives after what we have seen. We will prefer burning our relatives or throwing them into the sea or letting the animals eat them, but we will never bury our relatives. Had it not been for this fear, I would have shown you what is happening down there. A'adana Allahu min adhabil qabr, from the punishment of the grave. But this is the collective punishment that we are talking about. And what is this? Is an introduction. What you heard last night, what you've been hearing about those 99 snakes, all form little modules. You know, when you write computer programs, the whole program is not just one little sentence, one little entire page from the first line to the last line. A computer program is made up of modules, small parts. These are small parts of that collective adhab-e-qabr. And one of the modules, which is one of the most dangerous and the dreadful, one of the dangerous, is something which is referred to as the fishar-e-qabr, the squeezing of the grave. And in innumerable du'as and hadith it is can. Fear yourself.
Of the adab qabr, yes. But amongst the adab qabr, fear yourself from the fishar qabr, the squeezing of the grave. No man is excused from it. No woman is excused from it. That is why we have a tradition in which the Prophet says, Na'udhu billah min dhammatil qabr. I seek the protection of Allah from the fishar qabr, the squeezing of the grave. This is one of the musallamat of Islam. One of the musallamat means a categorical ideology which cannot take a question mark. It is something that is definite, certain to happen to you, to me, to everybody. What happens? But before we go to what happens, this is so important, so dreadful, that not just you and me, but even the Ma'soom seek the help from God. When Hadrat Ruqayya, the daughter of the Holy Prophet, when she passes away, when she passes away and she's going to be put into the grave, the Holy Prophet comes and stands near the grave. As they're lowering her into the grave, people see, he raises his hands to the skies. He looks up, tears coming down. Allahumma habli ruqayyata min dhammatil qabr. Oh Allah, I beseech you, this Prophet of yours, save my daughter from the adab and the fishar qabr, the squeezing of the grave. And we'll just hear what happens. But this is not just one person. At the time when Fatima bint Asad is the mother of Imam Ali alayhi salam. When she passes away, Imam Ali, crying, Riwayat says, eyes filled with tears, comes to the Prophet, says, Ya Rasulullah, my mother has passed away. Now there was a great ihsan of Fatima bint Asad on the Holy Prophet. He immediately comes out. He's saying, I am going to help out with the dafan and the tadfeen. When the kafan, when the dafan has been arranged, the grave has been arranged, people suddenly see something that they've never seen the Holy Prophet do. He comes down, he says, hold on, don't put her down. Don't put her into the grave. He settles down inside, into the grave, and lies down. After lying down, he gets up, comes out, says, hi, now put her. When they were putting, certain companions came. Ya Rasulullah, we've never seen you do this thing. He did one more thing with the body of Fatima bint Asad. That is not my point, I will not discuss. He's saying, we just saw you do these things. You went inside, you lay down, you got up, and you came out. Then you said, now put Fatima bint Asad inside. What is the reason? He's saying the reason is that one time when Fatima bint Asad was alive, I was talking to her about the adab of qabr. One of the adab I told her, one of the punishments of the grave I told her, was the fishar qabr, the squeezing of the grave, where the walls of the grave squeeze the dead body together. How? I will explain. Just listen to what Fatima bint Asad has to say. The Prophet says, I was explaining to Fatima bint Asad, every person, when he goes, she goes, child, old, young, goes into the grave squeezes him, and the grave squeezes him in a manner that you will hear. As I was speaking to her, she began to cry. I said, Ya Fatima bint Asad, oh my aunt, why are you crying? She says, I'm fearing this dhammatil qabr, this fishar qabr, this squeezing of the qabr. Oh my nephew, is there no way you can save me? He's saying, yes, I can save you. Fatima bint Asad says, how? He's saying, I will tell you, I promise you, you will not face this punishment. He's saying, when she died, I knew if she went straight away into the grave, this grave will not leave her. And so I had to go and sleep inside. It is a rule of God. Whenever a masoom enters into the grave, that grave loses its ability to give adab. A masoom who is the hub of rahmat, hub H-U-B, a focus of rahmat, an axis of rahmat. When a masoom enters a grave, that grave which has promised, I will punish the sinner, but as soon as a masoom goes, it loses its ability to give adab because of the presence of a masoom. You will hear it again, Shabi Ashur. Some more thing related to this. He's saying, I put myself there so that now that qabr cannot do fishar on Fatima bint Asad. But this fishar is so much that we've got traditions. Apni paase hadith kiye che ki jare koi manas
જ્યારે કોઈ ગુનેગાર બંદા ખુદાનો કબરમાં આવે છે, વારે થાય છે, કાલે તમે સાંભળ્યા જ્યારે આ ગુનેગાર કબરના ઉપર જમીન ઉપર ચાલે છે, આ જમીન કહે છે, એ બદબખ્ત, એ ખુદાનો ગુનેગાર, તું મારી ઉપર ચાલે છે, મને અઝાબ થાય છે. એક ટાઈમ આવશે તું મારી પાસે આવશે, જ્યારે તું મારી પાસે આવશે હું તને અઝાબ કરીશ. જ્યારે માણસ મરી જાય છે, રિવાયત કહે છે, અગર માણસ નેક હોય છે, માણસ મુત્તકી હોય છે, માણસ પરહેઝગાર હોય છે, જ્યારે કબરમાં નાખવામાં આવે છે, કબર કહે છે અહલન લકા મરહબન બેકા, મરહબન વ અહલન, આવ, વેલકમ, खुश आमदीद, आओ मारी पासे, हूँ तो मुश्ताक छूं, खुदानो फरमा बरदार, हूँ मुश्ताक छूं मारी पासे, आओ तने नेमत में राखीस, खुशी में राखीस, राहत में राखीस. पण रिवायत ए पण કહે છે કે જ્યારે ખુદાનો ગુનેગાર બંદો આવે છે, જ્યારે આવે છે, ખબર કહે છે લા મરહબન લક, તારા માટે ખુશ આમદીદ નથી, તારા માટે વેલકમ નથી, પણ આવી ગયો છું, હું તને વોર્ન કરતી હતી, મારામાં નહીં આવ, તું મારી ઉપર ચાલે છે, મને અઝાબ થાય છે, તું મારી ઉપર ચાલતો તો મને અઝાબ કર્યો, અત્યારે તું મારી પાસે આવશે, હું તને દેખાડીશ કેવી રીતે અઝાબ કરું છું. જ્યારે જાય છે, રિવાયત બતાવે છે અઝાબે કબ્ર, જ્યારે ફિશારે કબ્રની નોબત આવે છે, તો જેવી રીતે કબરમાં નાખવામાં આવે છે, કબરના બે દીવારો આહિસ્તા આહિસ્તા નજદીક આતા જાય છે, નજદીક આતા જાય છે, એવી રીતે કે બંને દીવારો સાઈડ થી એવા નજદીક આવી જાય છે કે એક બીજાથી જોડી જાય છે. રિવાયત કહે છે જ્યારે જોડે છે, અંદર હવા નથી, તમે અને હું હસું, દીવાર જોડી જાય છે. રિવાયત કહે છે એટલા નજદીક આવી જાય છે અને માણસના જિસ્મને એટલો સ્ક્વીઝ અને ફિશાર આપવામાં આવે છે, હત્તા તલતકિયલ અદલા, એના પસલીઓ, સીધા પસલીઓ બાયા પસલીઓમાં મળી જાય છે અને બાયા પસલીઓ દાયના પસલીઓમાં મળી જાય છે. રિવાયત કહે છે આ ફક્ત પસલીઓની વાત નથી, આ પૂરી બોડીની વાત છે. જે ફિશાર જ્યારે આવે છે, આ બંને પસલીઓ એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે, પણ સાથે સાથે રિવાયતનો એક જુમલો છે કે જ્યારે પીસી જાય છે તો બોડી એક હિસ્સો છે, દિમાગ અને મગજ બીજો હિસ્સો છે, બ્રેન. રિવાયત કહે છે પસલી એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે અને બ્રેનની શું હાલત થાય છે, પેશન ફ્રૂટ તમારા હાથમાં હોય, પેશન ફ્રૂટ તમારા હાથમાં હોય અને એને તમે દબાડો તો કેવી રીતે અંદરનું ફ્રૂટ બહાર નીકળે ફૂટીને, કે જ્યારે દબાવવામાં આવે આ દિમાગ માણસનો એવી રીતે ફૂટી જાય છે કે જેવી રીતે પેશન ફ્રૂટ દબાવો ને અંદરથી જે જ્યુસ નીકળે, માથો એવી રીતે દબાવવામાં આવશે કે બ્રેન એવી રીતે જ નીકળી જશે. નાઉઝુ બિલ્લાહ મિન ધમ્મતિલ કબ્ર, રસૂલ કહે છે ખુદાની પનાહ ફિશારે કબ્રથી, ખુદાની પનાહ ફિશારે કબ્રથી. પણ આ તો જે છે જે ગુનેગાર છે, જે ગુનેગાર નથી, જે ખુદાનો ફરમાબરદાર છે, જે ખુદાનો લાયક બંદો છે, એને પણ ફિશાર થશે. કોઈ માસૂમને કહે છે પણ ફિશાર થાય, આ તો નેક બંદો છે, આ તો સારો બંદો છે, આ તો ફરમાબરદાર છે, તો એને ફિશાર થશે તો તકલીફ નહીં થાય કે તું ફિશાર થશે. પણ આ ખુદાનો નિઝામ, ખબર એક, દીવારો એક જ, પણ જ્યારે ફિશાર થાય છે, એક માણસને બીજી વસ્તુ મળે છે, બીજા માણસને બીજી વસ્તુ. આ ગુનેગાર છે, પસલીઓ એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે, બ્રેન જે છે જ્યુસ જેવો નીકળી જાય છે. પણ જ્યારે ફરમાબરદાર બચ્ચો માણસ આવે છે તો ફિશારે કબ્ર એવું છે, એવી રીતે એને ફિશાર આવે છે કે જેવી રીતે બે મોમિન ભાઈ ગળે કેમ લગે એમ આનકા કરે, એવી રીતે એને ફીલ થાય. તમે ઓબ્જેક્શન નહીં ઉપાડો કે ફિશાર એક જ છે, ફિશાર એક જ છે, ઓલાને પસલીઓ એકબીજામાં ચાલી જાય છે, પણ આમાં આ માણસને એવી રીતે લાગે કે બે ભાઈ ગળે મળે છે, કેવી રીતે થઈ શકે? હું તમને મિસાલ આપું, બિરયાની સારી છે કે વસ્તુ કે નહીં? બિરયાની રમકડા સાથે સારી વસ્તુ છે. જે માણસની સેહત સારું હોય કેવી રીતે ખાય? જ્યારે ખાય પેટ ભરાઈ જાય, તાકાત આવે. પણ અગર તો કોઈ માણસ ફૂડ પોઈઝનિંગ થી મરીઝ હોય
ડાયરિયા થતો હોય, એન્ટીબાયોટિક્સ ઉપર હોય, એને તમે રમકડા ખવડાવો, શું હાલત થશે? ફૂડ પોઈઝનિંગમાં વધારો થશે. એક જ બિરયાની, બે ઇન્સાન, એક ખાય છે ફાયદો પોગાડે છે, બીજો ખાય છે નુકસાન પોગાડે છે. એક જ કબ્ર છે, ઇન્સાન પણ અંદર જે છે હ્યુમન જ છે ઇન્સાન, પણ એકમાં જયારે ફિશાર આવે છે અઝાબ છે, એકમાં rahmat છે. આ તો ખુદાની નિશાની છે, આ તો ખુદાનો rahmat છે કે એક જ વસ્તુ, એક માટે અઝાબ, બીજા માટે rahmat. પણ આ છે વસ્તુ આપણને સમજવું છે કે આ એક મોડ્યુલ છે કે જેનેથી ગુજરવું એક બહુ જ સખ્ત કામ છે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે જ્યારે આપણે આ કામ કર્યા છે તો કેવા એવા ગુનાહો છે કે જેના કારણે આપણને આ બધી વસ્તુમાં મુબ્તલા થવાનું છે. રિવાયત બતાવે છે 10 એવા મોટા મોટા ગુનાહો છે, 10 કે જેનાથી માણસ અગર આ ગુનાહોમાં મુબ્તલા થઈ જાય, આ બધા અઝાબે કબ્ર જે તમે સાંભળ્યા બધા દામનગીર થશે. 10 ગુનાહ. પણ આપણી પાસે 10 બયાન કરવાનો ટાઈમ નથી. આજે આપણે એક બયાન કરશું, મજલિસના ટાઈમમાં 10 મિનિટ વધારો કરશું. પછી કારણ કે આજ તો વધારે જ ટાઈમ ખપે, કારણ કે આજની રાત એક અજીબ રાત છે, તમને કહીશ મસાયબમાં. પછી બીજા ગુનાહો અને એના અઝાબો કાલે રાતના સોલ્યુશન, શબે આશુર, અને એના પછી એક ગુનાહ કે જે વારંવાર રિવાજમાં આવ્યું છે, આ ગુનામાં મુબ્તલા થશો, માફી નહીં માંગતો, અઝાબે કબ્રથી નહીં બચશો. આ ગુનાહ કરશો, અઝાબે કબ્રથી નહીં બચશો. શું? પોતાના બાયડી અને બચ્ચાઓ સાથે રફતાર અગર સારો નહીં થાય, ફિશારે કબ્રથી નજાત નહીં મળે, અઝાબે કબ્રથી નજાત નહીં મળે. નમાઝ પડતા હો, હજ કરતા હો, 25 વર્ષ હજ કર્યા, આયા 40 વર્ષથી નમાઝ શબ પડો છો, આયા રજબ શાબાન અને માહે મુબારકના રોજો રાખો છો, આયા. પણ અગર બાયડી સાથે ને બચ્ચાઓ સાથે વ્યવહાર સારો નહીં હોય, અઝાબે કબ્રથી માફી નહીં મળે. રિવાયત સાંભળો, રિવાયત છે સાદ ઇબ્ન મુઆદની. ઓલવેઝ તમને અગર જાણવું હોય કે આ જે વાત થાય છે, કેવી વાત થાય છે, કોની વાત થાય છે, આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, તો પહેલા જે માણસની સાથે થાય છે યા જે માણસ બયાન અને વર્ણન કરે છે એનું હાલ જાણો. સાદ ઇબ્ન મુઆદ કોણ છે? રસૂલનો સહાબી નહીં, ફકત સહાબી નહીં, જલીલુલ કદ્ર સહાબી. કેટલો જલીલુલ કદ્ર સાંભળો. આ સહાબી એવો કે બદરમાં રસૂલના સાથે જંગ કરી, સાથે એટલે સાથમાં, રસૂલની ફૌજમાં બદરમાં જંગ કર્યો, જિહાદ કર્યો, ઉહુદમાં કર્યો, ખંદકમાં કર્યો. રસૂલનો બહુ જ નજદીકી સાહબ. ખંદકમાં જંગ કરતા કરતા એને એક તીર લાગે છે. તીર લાગ્યા એના પછી બહુ ખૂન રીઝી થઈ, બહુ જ વીક થઈ ગયા, બહુ જ નબળા થઈ ગયા, બહુ જ બીમાર થઈ ગયા. એટલી રીત સુધી કે એ જ બીમારીમાં પછી મરવાનું ટાઈમ આવ્યું. જેવી રીતે બીમારી વધતી ગઈ, રસૂલે ખુદાને કહેવામાં આવ્યું સાદ ઇબ્ન મુઆદને બહુ જ તકલીફ છે. રસૂલ ઇયાદત માટે ગયા. એક વખત નહીં, બે વખત નહીં, વારંવાર જતા હતા. રિવાયત બયાન કરે છે ફકત જતા નહોતા રસૂલ, ફકત જતા નહોતા, સાદ પાસે જતા હતા અને નર્સિંગ કરતા હતા, પરિસ્તારી કરતા હતા. તેને શું ખપે છે? પાણી ખપે છે. સાદ, હું લઈ આવું છું. કોણ? અલ્લાહનો રસૂલ. તને શું છે? તારી પેશાબ ચેન્જ કરવી છે, હું તને ચેન્જ કરીશ. તને નાવું છે, હું તને નવડાવીશ. કપડા ચેન્જ કરવા છે, નહીં, કોઈ નહીં. આવો, અલ્લાહનો રસૂલ કરશે સાદને. આનું મર્તબો સાદનું આવું છે. એ જ વાર હાલત થતી ગઈ, બીમાર થતા ગયા. એક વખત રસૂલ ઇયાદત કરીને ઘરે ગયા. બીજા દિવસે જ્યારે ઉઠે છે, હઝરત જિબ્રાઈલ આવે છે. હઝરત જિબ્રાઈલ નાઝિલ થાય છે, એ મોહમ્મદ, તારા ઉમ્મતમાંથી એક માણસ એવી રીતે મરી ગયો છે કે જેની રૂહ જ્યારે
આસમાન ઉપર આવી તો મલાઈકામાં વચ્ચે કોમ્પિટિશન હતું કે કોણ હું આની રૂહને ઉપાડું, આ માણસ જલીલુલ કદ્ર કોણ છે જરા જોઈ આવો. રસૂલ બહાર નીકળ્યા. કોણ આજે કોઈ ઇંતકાલ થઈ ગયું? હા થઈ ગયું. કોણ? સાદ ઇબ્ન મુઆદ. जिब्राइल आવીને કહે છે મલાઈકા કોમ્પિટિશન કરે છે કે કોણ આ સાદ ઇબ્ન મુઆઝની અઝમત પુર અઝમત રૂહને ઉપાડે. આ સાદ ઇબ્ન મુઆઝ જ્યારે જાય છે રસૂલ કફન આપે છે, રસૂલ ગુસલ કરે છે, રસૂલ જે છે કબ્રસ્તાનમાં લઈ જાય છે, દફનના ટાણે હેલ્પ કરે છે. પણ દફનના પહેલા જ્યારે ઘરેથી એનો જનાઝો કબ્રસ્તાનમાં લઈ જવામાં આવે છે, રસૂલ એક હરકત કરે છે, માણસ તાજ્જુબમાં પડી જાય છે, તહય્યુરમાં પડી જાય છે. કીધું રસૂલ નોર્મલી જ્યારે કોઈ જનાઝો નીકળે તો રસૂલ પાછળ હોય, કંધો આપીને પછી સાથ જાય, કલેમા પડે, શહાદતૈન પડે. અજીબ, સાદ ઇબ્ન મુઆઝના ટાણે આગળ પાછળ નથી, સૌથી આગળ તાબૂતને ઉપાડે છે, કબ્રસ્તાનમાં લઈ જાય છે. રસૂલ આપો અમે ઉપાડીએ? ના, સાદનો જનાઝો છે, રસૂલ પોતે ઉપાડશે. જાતા ગયા એક જુમલો કીધો, અજીબ જુમલો. અને જુમલો કોઈ મામૂલી નથી, કારણ કે જુમલા પહેલા રસૂલ કસમ ખાય છે. કસમ એ જાતની કે જેની જાનમાં, કસમ એ જાતની કે જેના હાથમાં મારો જીવ છે, મારી જાન છે. એને શું? ખુદાની કસમ. આજ હું જે તશીએ જનાઝા કરું છું અને તમે સાથે છો, તમે નથી જાણતા, પણ અર્શથી 70,000 મલાઈકા સાદના જનાઝાને તશી કરવા માટે શામિલ થયા છે. આ સાદ ઇબ્ન મુઆદ કબરમાં જ્યારે નાખવામાં આવે છે તો એની માં બાજુમાં હતી. જ્યારે આ જોયે છે, રસૂલે ખુદા આવે છે અને કેવી હાલતમાં? એકદમ હાલતે ગ્રીફ, હાલતે હુઝન. આસ્તીન ઉપર આ ગરેબાન ચાક હતા, અરીદા નહોતી, માથો ખુલ્લો હતો, પગમાં ચાંપલ નહોતા. જ્યારે ચાલતા હતા કહેતા હતા 70,000 મલાઈકા તશી કરે છે સાથે. આ સાદ તારી શું અઝમત. જ્યારે સાદને લઈ જવામાં આવે છે, કબરમાં નાખવામાં આવે છે, માણસો મશગુલ થઈ જાય છે માટી નાખવા માટે, ત્યારે એની માં બાજુમાં એક જુમલો કહે છે. રસૂલ નારાજ. માં કહે છે સાદ હની અન લકે, મુબારક હોય તને જન્નત અને બહેશ્ત ખુદાની. આ અલ્ફાઝ નીકળ્યા. રસૂલ તુંડીથી એને જોઈ છે. એ બાઈ તું આ શું કહે છે? કીધું શું થઈ ગયું? કીધું આ તું શું કીધી? કીધું કાંઈ નહીં, હું કીધી કે સાદ જન્નત મુબારક તને. તમે તો કીધેલા 70,000 મલાઈકા આવ્યા છે તશીએ જનાઝા માટે, તમે પોતે આગળ, પગમાં ચંપલ નથી, તમે પોતે તકફીન અને તકસીનમાં કામ કર્યા. એક માણસ જેની આ અઝમત કે ઉપરથી મલાઈકા તશીએ જનાઝામાં આવે, જેને રૂહને પકડવા માટે આસમાનમાં કોમ્પિટિશન થાય, આ માણસ જન્નતમાં નહીં જાય તો જહન્નમમાં જશે. રસૂલ કે છે ભાઈ મોંમાં મોઢું બંધ રાખ, ખુદાના કામમાં મુદાખલો નહીં કર. કેમ? શું થયું? જ્યારે આ વાત થતી હતી, રસૂલનો સહાબી ને માણસો એને સાદ ઇબ્ન મુઆઝને કબરમાં નાખ્યા, કબરને પૂર કરી નાખેલા, બધા ફાતિહા પડતા હતા. જ્યારે આ વાત થતી હતી અને રસૂલ કહે છે મોઢું બંધ રાખ, ખુદાના કામમાં મુદાખલો નહીં કર. તો તાજ્જુબથી માં પૂછે છે પણ શું થયું? કીધું એ ભાઈ અત્યારે સાદને ફિશારે કબ્ર થાય છે, સાદને ફિશારે કબ્ર થાય છે, એના પસલીઓ તૂટી ગયા છે. અસહાબ હેરાન, અસહાબ પરેશાન. આ શું છે? એક માણસની જે આટલી અઝમત અને એને પણ જ્યારે નાખવામાં આવે તો એને પણ અઝાબે કબ્ર. રસૂલ કહે છે એની પસલી તૂટી ગઈ. તાજ્જુબ, રસૂલ કેવી રીતે થઈ શકે? કીધું એક ગુનાહ હતો એનો, બહુ જ મુત્તકી, બહુ જ પરેઝગાર, બહુ જ ખુદાનો મોતી, બહુ જ ફરમાબરદાર. એક ગુનાહ કરતો હતો. ઇન્નહુ કાન અમલુહુ મા ઝૌજિહી સુઆ. એનું રફતાર એની બાયડી સાથે સારું નહોતું.
70,000 ફરિશ્તાઓ આવ્યા તશીએ જનાઝા માટે, પણ આ માણસ પોતાની બાયડી સાથે રફતાર નહીં કરતો હતો, વારંવાર તુછડાવતો હતો. એક વખત જામવામાં નમક ઓછું તો કયામત ઊભી થઈ ગઈ ઘરમાં. ઇન્નહુ કાન અમલુહુ મા ઝૌજિહી સુઆ, એનું રફતાર એની વાઈફ સાથે શું હતું, બદ હતું. આપણને આજે સાંભળે છે કે આપણે તસવ્વુર કરી શકીએ છીએ કે આપણા જનાઝામાં 70,000 ફરિશ્તાઓ હશે. અરે આપણા મારા જનાઝા તો આવશે પણ અઝાબ ના આવશે, રહેમત ના નહીં આવે. પણ જ્યારે એના માટે આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કારણ કે એનું રફતાર એની વાઈફ સાથે સારું નહોતું, ફિશારે કબર તલતકી અદલાહુ, પસલીઓ એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે. આપણને સમજવું છે કે આપણે પોતાના બાયડી સાથે કેવી રીતે રફતાર કરે છે. પોતાના ઘર મૂકીને આપણા ઘરે આવી છે, મહેમાન છે, એને મઝલૂમ નહીં કરો. તમે અત્યારે આપણા જે યંગસ્ટર્સ કાઢ્યા છે ઇઝરાયલ, ડુ નોટ ઓપ્રેસ ધી Palestinians, the defenseless, because God is their defender. આ સાચી વાત છે. જેનો કોઈ નહીં હોય એનો ખુદા હોય છે. આ ઘર મૂકીને આવી છે, નોકરાની બનીને નથી આવી. 365 દિવસમાંથી 364 દિવસમાં એ તમને જમવાનું બરાબર રાખે, તમારું ઘર રાખે, તમને રાખે, તમારા બચ્ચાઓને રાખે. એક દિવસ ભૂલ થઈ ગઈ તો ઘરમાં રામાયણ અને મહાભારત સાદ ઇબ્ન મુઆઝ ને જુઓ. ये सब समझने की बात है, सीखने की बात है कि देखिए ये दुनिया का दस्तूर नहीं, दुनिया का नहीं, खुदा की दुनिया का दस्तूर, खुदा की कवानीन का दस्तूर. जस्ट या सिर्फ नमाज पढ़ते रहो, पहली सफ में नमाज पढ़ते रहो, 50 साल से जमात में पढ़ते रहो, वो काफी नहीं है. गारंटी नहीं है कि इंसान अजाब से बच सके. अजाब से बचने के लिए गुनाहों से बचना होता है. एक गुनाह अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करो. नहीं कहो कि हम जा रहे हैं बाहर, बीवी घर में, बाहर रंगरेलियां. ये लड़की, ये औरत अगर आह करे फिर साद इब्न मुआज जैसी हालत होगी. अपने गरेबान में हम जाके देखें. मगर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब हमें परेशानी होती है तो मदद के लिए फिर आते हैं अहले बैत. लेकिन मदद से पहले हमें कुछ और चीज जाननी है. कल की मजलिस, आज इस मौके पर, इस मरहले में अभी कुछ और सूझता ही नहीं. जो सूझता है अबुल फजल अब्बास सूझते हैं. दिल पर हाथ रख के मुझे एक बात कहिए. हुसैन की मजलिस, हुसैन के अज़ादार, रसूल का मिंबर, आप और मैं, एक बात मुझे कहिए. जब से मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, क्या हम इसी रात का सबसे पहले इंतजार नहीं करते? अरे पहली मुहर्रम आ गई, कभी 8वीं की शब आए और हम अबुल फजल पर आंसू बहाए. आशूर तो बाद में आती है ना, पहले तो 8वीं की शब और अबुल फजल अब्बास. न जाने अब्बास के नाम में क्या रिक्कत है और क्या मोहब्बत है कि चाहता है कि जान फिदा कर दे. अफराद ऐसे जानते हैं हम, पैसे घर में नहीं होते, मगर अब्बास के नाम की जो फातिहा करना होता है, नजर करनी होती है, कर्ज उठाते हैं मगर अब्बास के नाम पे नजर करते हैं. हाय अब्बास. मगर अब्बास कौन आप जानते हैं? कोई अली से पूछे अब्बास यानी कौन. अब्बास की अजमत अब सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए. फिर एक वाकया बयान करूंगा, मसाइब, और फिर मजलिस तमाम. इस बात का अंदाजा लगा दीजिए अब्बास की अजमत का कि अली जैसा बाप, जिसके पास हसन जैसा बेटा, हुसैन जैसा बेटा, सैयद शबाब अहले जन्नह, 2 मासूम बेटे, 2 इमाम बेटे हसन और हुसैन है, मगर फिर भी अली बार बार कहते हैं मुझे अब्बास चाहिए, मुझे अब्बास चाहिए. और सुनिएगा अब्बास की अजमत,
سنیے ولادت کا تذکرہ اور پھر مصائب کے بیان. شعبان کا مہینہ ہے. ام البنین سے شادی ہو چکی. شادی کے 1 سال کے بعد مدینہ نبی میں اللہ کا وصی علی ابن ابی طالب مسجد النبی میں نماز میں مصروف. شادی کے 1 سال کے بعد شعبان کا مہینہ ایک مرتبہ قاصد آتا ہے علی کو, یا امیر المؤمنین مبروک مبارکی آپ کے گھر پر ولادت ہوئی. علی مسجد النبی سے نکل کر گھر آتے ہیں. گھر پر آتے ہیں, دیکھتے ہیں ام البنین بستر پر لیٹی ہے, بازو میں ایک ننھا سا چاند سا بچہ. جیسے عباس کو علی نے دیکھا ایک مرتبہ مسکراہٹ آ گئی. ارے یہی تو ہے جسے میں اتنے برسوں کی تمنا سے لیا. بڑی تمنا سے آئے ہیں عباس علی کے پاس. مگر اب جب ام البنین کے چہرے پر دیکھا ایک پریشانی نظر آئی. ارے ام البنین تمہارے گھر پر ولادت ہوئی ہے, بیٹا پیدا ہوا ہے, اتنی غمگین کیوں؟ کہتے آقا ایک پریشانی ہے. یہ بچہ جب سے آنکھ کھولا ہے, یہ بچہ جب سے ولادت پایا ہے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا, آنکھیں نہیں کھولی. علی نے سنا, علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا. کہتا ام البنین فکر نہ کرو. علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا, اپنی ولادت یاد آ گئی. کون سا وقت؟ وہی وقت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں علی کی ولادت 3 دن کے بعد نکلتی ہے. سب سے پہلا شخص جو ملتا ہے اللہ کا رسول. مگر جیسے اللہ کا رسول نظر پڑتی ہے فاطمہ بنت اسد پر, دیکھتے ہیں چہرے پر غمگینی, پریشانی کی علامت. کیا بات ہے؟ کہ اللہ کا رسول یہ بیٹا جب سے متولد ہوا ہے آنکھوں کو نہیں کھولا. رسول کہتا ہے فکر نہ کرو, میں جانتا ہوں, میرے ہاتھ میں دو. ارے فاطمہ بنت اسد, علی سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھیں گے. جیسے ہاتھوں میں لیا رسول نے, علی نے آنکھوں کو کھولا. سب سے پہلی زیارت علی نے کی رسول کے چہرے مبارک کی. یہی بات علی کو یاد آئی. ام البنین گھبراؤ نہیں, یہ بیٹا عباس آنکھیں نہیں کھولا, میں جانتا ہوں. کنیز پاس میں کھڑی تھی. اے کنیز ذرا میرے حسین کو تو بلانا, اے کنیز میرا بیٹا حسین کو بلانا. حسین آتے ہیں. بابا فرمایا. کہا ہاں ایک تحفہ لایا ہوں. کیا؟ بچے کو اٹھایا, ہاتھ میں دیا. یہ کون ہے؟ بتے تیرا بھائی عباس ہے. روایت بتاتی ہے جیسے حسین نے عباس کو لیا, اب تک جو بچہ آنکھ کھول نہیں رہا تھا, جیسے ہاتھوں میں آیا ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا. ارے پہلی زیارت عباس نے کی, حسین کے چہرے کی. اس جملے کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا, اس جملے کو سنبھال کے رکھیے گا. جیسے ہاتھ میں لیتے ہیں آنکھوں کو کھولا. اب بات گفتگو ہو رہی تھی علی اور حسین کے بیچ میں. یہ تمہارا بھیا عباس ہے. کچھ دور پر زینب کھڑی ہوئی تھی. جیسے سنا نام عباس, ایک مرتبہ آگے بڑھ کر آئی. ارے بابا کیا یہی ہے میرا بھیا جس کا نام ہے عباس؟ علی کہتے ہیں ہاں بیٹی زینب, یہی تمہارا بھائی عباس ہے. زینب کہتی ہے بابا ذرا 1 منٹ کے لیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے, 1 منٹ کے لیے میرے بھیا عباس کو دے دیجئے. عباس کو ہاتھ میں لیتی ہے, اپنے منہ کو اپنے لبوں کو عباس کے کانوں کی طرف لے جاتی ہے. علی کہتے اب سے شروع ہو گیا گفتگو. زینب کہتی ہے نہیں بابا اب تو کوئی گفتگو نہیں کی. بلکہ کیا بات ہوئی؟ کہتے میں ایک امانت پہنچا رہی تھی. بلکہ کون سی امانت؟ زینب کہتی ہے اس رات جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلایا, بیٹی زینب یہاں آنا. جب میں گئی مجھ سے کہا بیٹی
فاطمہ دنیا سے جا رہی، فاطمہ کے جانے کے بعد ایک تیرا بھائی آئے گا، ایک تیرا بھائی آئے گا جس کا نام ہوگا عباس۔ جب عباس آئے اسے کہنا فاطمہ نے سلام کہا ہے۔ ارے عزادارو، عباس وہ شخصیت ہے جس کو فاطمہ نے سلام بھیجا۔ یہی عباس پھر کربلا کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ روز عاشور سویرے سے عباس بار بار حسین کے خیمے میں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی، علی اکبر کا لاشا عباس نہیں اٹھا سکے گا، اکبر کا لاشا نہیں اٹھائے گا، قاسم کے لاشے کو اٹھانے کے لیے عباس کے ہاتھ میں طاقت نہیں، عباس کو مرنے کی اجازت دے دی۔ اور بار بار حسین کا ایک ہی جملہ، عباس میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمدار۔ بار بار یہی جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ آتا ہے کہ جب حسین نے کہا ارے عباس میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، تم میرے لشکر کے علمدار، ایک مرتبہ عباس یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، آقا وہ لشکر کہاں؟ ارے قاسم سو گئے، اکبر چلے گئے، اون محمد چلے گئے، آقا لشکر نہ رہا، اجازت دے دیجیے آقا، مگر حسین نہیں دیتے، نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، پریشان، اب کرے تو کیا کرے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور ایک ننھی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، عباس کے پیروں سے لپٹ جاتی ہے، ارے آقا اے چچا عباس میرے ہونٹوں کو دیکھیے، سوکھ گئے، زبان سخت ہو گئی، کہیں پانی نہیں مل سکتا، ارے چچا تھوڑا پانی دلا دیجئے۔ عباس جھکتے ہیں، سکینہ کو اٹھاتے ہیں، اب ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹی سکینہ بابا حسین اجازت نہیں دیتے، اجازت ایک بار دلا دے، پھر دیکھ تیرا چچا کس طرح پانی لاتا ہے۔ کہتے بس یہ بات ہے، چلیے میں اجازت دیتی ہوں، نیچے رکھتے ہیں۔ بھائی چچا کا ہاتھ پکڑتی ہے، خیمے سے نکلتی ہے، حسین کے خیمے میں وارد ہوتی ہے، دور سے حسین دیکھتے ہیں عباس، ساتھ میں سکینہ، آواز دیتے ہیں عباس میں سمجھ گیا، سکینہ کی سفارش اب میں نہیں روکوں گا، مگر سکینہ سے کہتے ہیں مگر سکینہ آج جو چچا کی سفارش لے کر آئی ہو، ایک وقت آئے گا اسی چچا پر بہت رو گی، اسی چچا کو بہت یاد کرو گی، جاؤ عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کرتے ہیں، اس مقتل کو دھیان سے سنیے گا، ایک مرتبہ مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عباس ہے نا، ایک مرتبہ جب نکلتے ہیں کوہرام مر جاتا ہے یزیدی فوج میں، سبھی یزیدی فوج علیحدہ، ایک مرتبہ تیر کی طرف عباس پہنچتے ہیں، فرات پر قبضہ کرتے ہیں، گھوڑے کو فرات کے پانی تک لے گئے، مشک جو لیا تھا پانی میں ڈالا، مشک میں پانی کو بھرا، ایک مرتبہ مقتل کی روایت پڑھتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا، چلو میں پانی لیا، لبوں تک لے گئے، پھر پانی کو پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا عباس کے دل پر کیا گزری، پانی کیوں اٹھایا، پانی کیوں پھینک دیا، دل کی بات میں نہیں جانتا، مگر ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، سنیے خود فیصلہ کریے۔ 21 رمضان کی رات، علی کی شہادت کی رات، علی سب بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، صرف عباس کا ہاتھ نہیں دیتے۔ دیکھ کر ام البنین رونا شروع کرتی ہے، آقا میرے عباس کی خطا، سب بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ علی نے کہا سب دور ہو جاؤ،
عباس میرے قریب آؤ. ایک مرتبہ غور سے عباس کو دیکھا. ارے بڑی تمناؤں کے بعد عباس آئے ہیں نا, اب جدا ہونے والا ہے نا. عباس کو بلایا, گلے سے لگایا, پھر ہاتھ لیا, حسین کو بلایا. بیٹا حسین. عباس کا ہاتھ حسین میں دیا. عباس تم حسین کی کربلا کے محافظ. پھر ایک مرتبہ حسین سے کہا, حسین تھوڑا پیچھے ہٹو. عباس کو بلایا, عباس قریب آؤ, اپنے کانوں کو میرے لبوں کی طرف لاؤ, ایک وصیت کرنی ہے. پھر ایک وصیت کی, کہی یا بنیا, اے میرے بیٹے, اذا کان یوم عاشورا, جب عاشورے کا دن آ جائے اور تم پانی پر قبضہ کر لینا, ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین اچانا, خبردار پانی کو نہ پینا جب تک تمہارا بھائی حسین پیاسا ہے. ارے میں نہیں جانتا عباس کے دل پر کیا ہوگی, بس میرا دل کہتا ہے پانی کو ہاتھ میں لیا ہوگا, نجف کا رخ کیا ہوگا. بابا آپ کی وصیت, بابا آپ کی وصیت پوری کر رہا, پانی عباس نہیں پیے گا. ایک مرتبہ اٹھتے ہیں گھوڑے پر سوار, مگر اب ایک فرق ہو گیا عزادارو, بہت عجیب مرحلہ ہے, سنیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا. جب آئے تھے ایک تیور تھے, جب عباس جا رہے تیور الگ ہے, جب آ رہے تھے توجہ جنگ کی طرف تھی, ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں علم. اب جب آئے ہیں توجہ جنگ نہیں, توجہ مشکیزے میں پانی. ارے یہ پانی سکینہ تک پہنچانا ہے. اب ایک ہاتھ میں علم, ایک ہاتھ میں مشکیزہ. اب جب نکلے چلتے گئے, جنگ نہیں کرنا. اے پروردگار, ایک ہی دعا, پروردگار اس پانی کو عباس کو طاقت دے, پانی سکینہ تک پہنچا, اتنی طاقت دے سکینہ تک پہنچا دے. پیچھے سے ایک لعین آتا ہے, تلوار کا وار کرتا ہے, سیدھا بازو قلم. ارے سکینہ, جب عباس نکلے تھے نا, سکینہ بچوں کو بلائی تھی, ارے آؤ میرا چچا پانی لینے گیا ہے, کچھ ہی دیر میں پانی آ جائے گا, سنبھال کے صبر کرو. جیسے ہاتھ قلم ہوا, بازو قلم ہوئے, ارے علم جو تھا ایک طرف جھکا. ارے سکینہ پریشان, ہاتھ اوپر, اے پروردگار میرے چچا کی خیر ہو, میرے چچا کے نگہبان. ایک مرتبہ عباس نے اپنے بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑا, آگے بڑھتے گئے, دوسرا لعین آیا, دوسرا وار کیا, دوسرا بازو قلم ہوا. ارے اب تک عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے. دوسرا بازو جب قلم ہوا, کٹے ہوئے بازو اور سینے کے درمیان علم کو پکڑ کے رکھا, مشکیزے کو دہان میں دبا کے رکھا. پھر وہی دعا, پروردگار عباس مر جائے پرواہ نہیں, پانی سکینہ تک پہنچ جائے. اب ایک شکی کہتا ہے میں دیکھا دایاں بازو قلم ہوا مگر عباس چلتے گئے, پتہ نہیں یہ کون سی طاقت عباس کو لے جا رہی تھی. بایاں بازو قلم ہوا, عباس رکے نہیں, پتہ نہیں کون سی طاقت لے جا رہی تھی. پھر کہتا ہے میں نے دیکھا عباس نے منہ میں جو مشکیزہ دبائے ہوئے تھے گھوڑے کے پشت پر رکھتے ہیں, اپنے جسم کو مشکیزے پر رکھتے ہیں. ارے تیر عباس کے جسم پر لگ جائے پرواہ نہیں, مشکیزے میں نہ لگے. سمجھ گیا میں شکی کہتا تھا. ایک تیر کو نکالا, کمان میں لگایا, اب نشانہ لیا, مشکیزے میں لگا, پانی بہ گیا, عباس کی طاقت بہ گئی, عباس کی آرزو بہ گئی. جو عراق گئے ہیں, کربلا گئے ہیں, وہ دیکھیں گے ایک بازو ایک طرف ہے, سیدھا بازو, پھر آگے بایاں بازو. پھر کچھ دیر کے بعد عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. ارے اب تک خیمے کی طرف جا رہے تھے, جب پانی چلا گیا
عباس کی آرزو چلی گئی. ارے عباس سکینہ کو کیا منہ دکھائے, عباس سکینہ کو کیا منہ دکھائے. ایک مرتبہ ایک تیر چلا, آنکھوں میں پیوست ہوا, ایک شقی آیا, گرز مارا سنگین. ارے اب عباس اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے. ارے مقتل بتاتی ہے اب سنبھل نہیں سکے. عباس گھوڑے سے زمین پر, مگر کس حالت میں؟ ارے بازو نہیں, اوندھے منہ گرے, ایک آنکھ میں تیر, بازو قلم. جیسے گرے ایک آواز دی, یا ابا عبداللہ علیک منی السلام. ارے عباس کا سلام قبول کرے. جیسے سنا حسین اٹھتے ہیں, کمر کو پکڑا, الآن ان کا سر ظہری. ارے حسین کی آرزو, حسین کی آس ٹوٹ گئی. دوڑتے ہوئے گئے, عباس کے پاس گئے. ارے کوئی خدا ایسی حالت کسی بھائی کو اپنے بھائی کی لاش نہ دکھائے. پہنچے, دو زانو بیٹھے, ایک آنکھ میں خون, دوسری آنکھ میں تیر. وہ پہلا جملہ یاد ہے نا, جیسے ہی حسین کے ہاتھ میں آئے تھے عباس نے آنکھوں کو کھولا تھا, یاد ہے نا. اب جیسے حسین پہنچے, ایک آنکھ میں تیر, ایک آنکھ میں خون. حسین پہنچے, عباس احساس کرے. عباس نے احساس کیا, آقا آئے ہیں, آقا زحمت کی. ارے عباس یہ زحمت کیا؟ کہتے آقا ایک زحمت کر دیجئے, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. جب پہلی بار دنیا میں آنکھوں کو کھولا, آپ کی چہرے کی زیارت کی, ایک لطف کرے, میری آنکھوں سے تیر نکالے, خون کو پوچھ لے. جاتے وقت بھی آخری زیارت حسین کی کرنا چاہتا ہوں. اگر گستاخی معاف, اگر ہاتھ ہوتے تو زحمت نہ دیتا آقا. بازو نہیں, مرحمت کر دیجئے. اب آقا دامن لیتے ہیں, آنکھوں سے خون پہنچتے ہیں, آنکھیں صاف ہوئی. عباس کی نظر حسین پر پڑی, ایڑیوں کو کھینچا, ایک ہچکی دی. عباس کی روح پرواز, عباس چلے گئے. حسین گریاں اٹھتے ہیں, جنازے کو نہیں لیتے, علم کو لیتے ہیں. خیمے کی طرف آتے ہیں. سکینہ نے علم کو دیکھا, بابا کو دیکھا, چچا کو نہ دیکھا, کوزوں کو پھینکا. اے چچا عباس, اے چچا پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. علم گیا, خیمے میں گیا, ہلکا جمع. ارے بیویوں کی گریے, علم آ گیا, علم دار نہ آیا. واباسا 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 بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب ما تنقلب.